ne lesson yaffe eya 25 oba lesson 25. So tutandise okusemberera oba twasemberedde dda business entuufu oba real business. Kubanga gye buvuddeko mu maaso mbadde nga mbalaga ebintu ebyenjawulo ku zi candlesticks ku biki. Tuvudde wala kati ne currency pairs muzimanyi kyemmanyi. Omuba nga muvuddeyo nga mulaba episode oba since you have been watching the previous episodes, I think now you know oba omanyi ekyokukola. If you have been serious ng'obadde olaba episodes endala. Muvuddeyo oba muludde nga muwulira aba forex traders abasinga boogera market enoonya liquidity biki mu katale market enoonya bino. But olwaleero nina ekintu kye njagala obasomesaako before to proceeding ku liquidity, but it's part of liquidity oba cycle engeri sente gye zisupplyingibwa mu katale nga ziva mu central banks oba abakulu abasinga oba ne gundi like these big boys how they supply money. Ngera eno gye tugenda okuyita financial food mu katale. Angitume financial food for some reasons. Financial food. Food chain. Mu katale. Financial food chain in the markets. I have several reasons as to why njitumye financial food chain. Kubanga eno ye trend engeri sente gye zisupplyingibwamu mu katale oba eno ye trend obanga ogigoberedde obulungi ojja kuyiga engeri y'ogitradinga. Oba onfuna bulungi ng'abasooka aneeno be ba central ali mu kifo ekisooka. These are the central banks. Ngenda kunnyonnyola ndisooka typing ali mu kifo ekyokubiri. These are the smart money traders. Sorry. Ali mu kifo ekyokusatu. These are the large investment banks. Ate mu kifo ekyokuna. These are the insurance companies. And companies are insurance. Oba gambe ne e-commerce. E-commerce businesses or companies. Commerce. Institutions. Ate kati abasembayo waneno wansi. Bano be ba retail traders. Kati maama oba taata aliyo njagala webalebalemu. Oli retail trader, oli smart money trader. Wano ekibuuzo wekiva. Are you a retail trader or you are a smart money trader? I'm meaning this. Where am I? Kino kyentegeeza oli wano oba ogwa wano. One. Because we are two types of traders. These ones and these ones. Because oba nti oli trader tosobola kubeera paati y'abano, paati y'abano, paati y'abano. Mpozi nga wakolamu nnyo era gwe nga wajjanga investor. That's when things will work out. Rather,
you'll have to be among these, all these. So it's high time okunyonyole the difference between these and these. Ate ensonga lwaki njagala nnyo kweno kyano tusomese bano ba smart money traders. I don't want these retail traders. Ngenda kunyonyola ensonga lwaki. Kati omugaso gwa central bank kyeki? Omugaso gw'abana abakulu oba zineno bank ennene ezowulira central banks, Bank of Uganda, Bank of England, BOJ, Bank of Japan, Fed, Federal Reserve ya United States of America. So omugaso gwa central banks, omugaso gwazo mu financial markets gwe guliwa. Central banks zineno zezideliveringa price oba zezisalawo price ya asset mu katale. Bwabula zineno tebagenda kuvayo bakugambe ti trade hub oba gundi kiri bwe kiti nedda. Bagenda zideliveringa in form of an algorithm. Ntegeza algorithmetically. Onfuna. Prices are delivered algorithmetically. Tebagenda kuvayo bakuwa ekigambo nti price tugenda gideliveringa ku luno lunako oba we are having a delivery price at this time. No. Bazideliveringa algorithmetically. Kati woba nti omaze okutegeera nti banene wa central banks oba zineno banks ez'amaanyi zideliveringa price ezo algorithmetically, tudda waneeno kyekibuuzo ekiba kiddako. Kati gwe smart money trader ogenda kwola otya? Kyekiba kiddako. Why? Because the role of a smart money trader is to know the algorithm. Oba omugaso gwa smart money trader kutegeera algorithm oba entambula eya price delivery nga central banks emaze okudeliveringa. Gwe mugaso gwa smart money trader era nga waneeno mu bumpimpi smart money trader alina okutradinga price algorithmetically. Oba naye alina okutradinga price oba alina okutradinga eyo asset agiteekemu ssente agisuubule oba agitunde ng'asinzidde ku algorithm central banks zeefulumizza. Oba munfuna ng'asinzidde ku ki? Ku algorithm central bank gyefulumizza. Ono smart money trader ye kwasinziira. Munfuna central banks price gye deliverinze smart money trader agikozesanga advantage for his oba her own benefit. Kimuyambe afunemu. Kati awo ensonga lwaki babayita ba smart money traders, lwaki basoma trends eza algorithm engeri market gyeritambulamu nga central banks zimaze okudeliveringa price oba ku central bank price delivery algorithm indati basobola okutegeera ki ekigenda okubeerawo mu maaso oba ki ekyabaddewo emabega. Gwe mugaso lwaki wanene kweno kyano twagalako nnyo okusingira ddala ba smart money traders era nga topic ezigenda okubeereza amaanyi nnyo zigenda kwetoololera ku price delivery. Otegeera otya central banks deliverinze etya price? Onfuna. Kati awo kiba kiddako tudda ku bano large investment banks zo ziyamba ki? Gwe trader omu tosobola yadde notambuza akakando sitiiki kaneeno akamu. This is a daily time frame candle. Lowooza olaba time frame yange tosobola tambuza yadde ne kadogi kano. Ffe ab'e Uganda tulina obusente butono. So kati waneeno ba big boys be baneno ba big boys. These are called the large investments oba large institutions. Nga zineno banks zeziyamba ba big boys oba ba fat customers okuinvestinga sente zaabwe. Ndowooza muvuddeyo oba muludde nga muwulira ku what we call fintech technologies. Financial technologies, it's what I mean. Fintech. Asalawundingira nnyo waneeno kweno department. Fintech asurroundingira nnyo waneeno kweno department. Munfuna. Kati waneeno ba large investment banks zo ziyambako aba big boys aba balina billions and trillions of money to invest mu financial markets. Be banene ababayambako naye nga gwe already smart money trader already wabadde wategedde ekigenda mu maaso. Yensonga yiino nze saagala tegeera kuba neno large investment companies oba insurance e-commerce companies, but omugaso gw'amaanyi guli wano. Okuva wano okudda wano wano we wali omugaso gw'amaanyi. And that's the reason as why nvuddeyo I explain financial food chain.
munfuna bulungi oba muntegedde. Kati insurance oba e-commerce institutions zizikola ki? Zo ziyambako ba retail traders oba zi providing what we call financial services to retailers oba retailers. Banene abagulamu katono. Ngenda kugamba nti fena tuli ba retailers wabula ba retailers mwawukanamu. Mubeeramu abagoyinga mu markets n'ebigendererwa ebyabo oba ne strategies oba ne tradinga eri blindly. Mfuna. Kati retail trader, sorry a moment, baneno okuva kwabo tudda ku baneno insurance companies. Mazo kunyonya ne kugamba nti zineno large investment companies oba investment banks zeziwa ba fat customers oba ba big boys platforms kuba investing agasente gaabwe agangi nga mu bitcoin biki n'ebintu ebyenjawulo ebiralalala. Baneno ba large investment banks be babawa ezo platforms. Kati ate ne tudda ku baneno aba insurance oba e-commerce banks oba tuziyite institutions. Baneno ba providing banking services eri ba retailers. Ba retailers oba nti wasomako commerce oba manyi. Kati what a retail trader is, ono ye trader up trading a price wabula nga ali kulaka oba omukisa nga ye kye yategera ennyo mu market zezi signals indicators zakozesa nga ye gwe mulimo gwe mu market akozesa signals na indicators but trading a kali generally price. They trade price blindly because they don't know what's done in the market. Tebamanyi kyakola batradinga omukama bw'anaayambira eyo nja kukolayo akawogo oba amata g'abaana. No. It's not supposed to be like that. Eyo si ye trend. You have oba olina okutradinga price algorithmically. Why? Because even the central banks oba ensonga yino kubanga ne ba central banks price bagiririzinga in form of an algorithm. So kati gwe naawe olina okumakinga oba olina okufightinga all possible ways olabike nti osobola okutegeera trends oba olabike nti osobola okumanya central banks zidelivaringa zitya price in form of an algorithm. Omuwaka wo si wange nze mpitibwa Trade Hub Uganda era n'ensonga yino trade video eno katugikomye waneeno tuddemu ku video eddako wabula kinsobola bagamba nti backtest trading view mwaginstallinga mu backtesting twatandise serious business mu backtesting kano ke kaseera tukyosobola